आंख बंद के सुनो, पहले जब बोलूंगा मेरे बोर्ड में उस तरफ देखो. So there are two kind of diffraction. One is called Fraunhofer class and another is Fresnel class. In Fresnel class, this differentiation comes from the point that is the positioning of the source, slit and the screen. If the source or the screen are at finite distance from the slit, then it will be called Fresnel class. In Fresnel class, obviously the wave front should be nothing but spherical or the cylindrical. Okay, what do you mean by wave front? Wave front is nothing but the locus of all the points which are vibrating, neighboring points which are vibrating at the same point, same instant. So they have in the same phase, number one. But if we go for the Fraunhofer, in Fraunhofer, the source and or the screen are effectively at infinite distance away from the slit, so that the wave front we are using here is planar. Both spherical and cylindrical are at higher distance, at larger distance will give rise to planar wave front. So someone start the diffraction, that is the what is the difference between Fraunhofer and Fresnel. With these two difference, there maybe you can add that in Fresnel class we need additional optical setup to convert the beam on the slit. Look at this. Look at the board. Right now the source is here. So slit is here. Say this distance is infinite. So when the light has to fall on this slit, that means we have to put some arrangement here. So we need a lensing system for the Fraunhofer. I don't need any kind of system for Fresnel class. But luckily in your syllabus, the complex one, that is the Fresnel class, is not there, but Fraunhofer class is there. Fraunhofer class is simple as why we can go for many kind of approximation for that. What is the approximation? Approximation is that this slit here, thus in this slit, there are numerous number of points. Numerous number of point means the point from which secondary wavelets are generating. From the secondary wavelets are generating, this secondary wavelet by mutually interfering with each other gives rise to diffraction. As simple as that. Some of you have already read from the book that is there are lots of difference in interference and diffraction. But believe me, there is no difference. And those who are, whatever is written, those are forceful. As in the book, it is also written, diffraction is nothing but the mutual interference. Or we can say diffraction is nothing but a special class of interference. So you don't have to go for that one. But what is the approximation? That is, in this slit there are numerous number of points. So from each point the secondary wavelets are there. Suppose they are equidistant. So it all started from here. If there are n number of points and the distance between two is delta. Okay, if there are n number of points and the distance between this is delta, any 2 points. This is delta, this is delta, this is delta. So can I write n equal to, that is n minus 1 into delta is nothing but this slit width, say this is my B, yes or no? That the slit width is nothing but the gap into delta, yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, और एक बात सोचो, बचपन से पढ़ चुके हो कि ओशन से एक बाल्टी तुम पानी निकाल लोगे तो ओशन का कुछ घट नहीं जाए. So if n is very large, can I write this one? Can I write this? N delta is of the order of t? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Approximation number हो गया. हाँ कौन बोलो, हाथ बोलो, कुछ बोलो. Okay. Approximation number 1 done. Number 2, as we have said, this point is far away from the slit and the screen. So whatever the amplitude is coming from here, we can predict they are all in same amplitude. Okay, is it clear to everyone? Yes. We are assuming that as they are far away from each other, far away from the source and the screen, so we can assume that each point, whatever is appearing, that is nothing but the same amplitude. Okay, so if I go for any 2 points, suppose any 2 points. Remember the picture, this is A1, and this is A2. Okay, say the ray is going in this way and the ray is going this way,
and this is the slit. Okay, this is the slit. Okay, if there is no slit, the ray should go like this. Okay, there is no slit, then the ray should go like this, and they will march at P point. So this, if this angle is theta and this is delta, can you tell me what is the path difference? What is the path difference between these two? This is two parallel ray is going in this way, then this is theta. If this angle is theta, so what is the path difference between these two rays? Say A at this point, there is a length. So what is the path difference at this point? What is L? A1, that is A1 L and A2 L. What is the path difference? A delta पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? पाथ डिफरेंस खाली परपेंडिकुलर ड्रॉ करके perpendicular. So this is nothing but my path difference. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. If this is Yes, delta, sir. this is theta. So obviously this is nothing but delta sin theta. समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. If this is my theta, Yes, sir. and this is the, so look, what do you mean by path difference? सोचो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे और तुमने यहाँ से स्टार्ट किया. Then the path difference is nothing but between the gap between both you and me. Yes, sir. Nothing but the path difference. So path difference can be this is theta, this is delta. So this path difference additional this much, only this much. This much is nothing but delta sin theta. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So if this is my delta sin theta, if this is my delta sin theta, so what is the phase difference? If the path difference is delta sin theta, sorry, path difference is delta sin theta, then what is phase difference? Phase difference is nothing but pi by, phase difference is nothing but 2 pi by lambda into the path difference, that is delta sin theta. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या हुआ? अब एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो इन दोनों को मेरे को ऐड करके रिजल्टेंट निकालना है और कुछ नहीं. So if I consider this one E1 equal to A cos omega t, then this is coming from A1, that is E1. So if I consider this is A2, then that E2 should be how much? Anyone. There should be some phase difference. Can I write this one? A cos omega t minus 5, yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, So sir. look, Yes, so much sir. to do. Mrinal, is it clear? Mrinal? Yes, sir. नहीं है तो बोलो. Sir, -5. Sir, -5 क्यों हुआ सर? +5 क्यों नहीं हुआ सर? हाँ हो सकता है. +5 नहीं, +5 नहीं, +5 क्यों नहीं हो सकता? कर सकते हो कि ये लैग कर. So basically we are considering this as point number এখানে তো 1. ল্যাব করছে হ্যাঁ This is lag. Oh, okay, sir. Understood. और एक बात किसी ने पूछा नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेटा तुम सभी ने बुक में भी लिखा U1 E2 की ले लो. U1 और कुछ नहीं क्यों नहीं ले रहे हो? कभी पूछा सर को? नहीं. क्यों नहीं पूछा? Sir, electric field is only responsible for the intensity of the light. क्यों मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लोगे? लाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट. So because interference depends on particles. Sir, because interference Anil, depends go ahead. on Interference depends on particular waves. नो पार्टिकुलर वेव मतलब पार्टिकुलर वेव में तो जो लाइट रे जा रहा है तो मतलब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट पार्टिकुलर सब कुछ रहेगा. So basically it depends. Actually the magnetic field doesn't work. If you find out the work done by the magnetic field, you find that will be 0. ठीक है? Is it clear to everyone? कोई नहीं Yes, पूछेगा sir. तुम्हें और Oh, okay. Yes, sir. Yes, sir. कोई नहीं yes, sir, पूछेगा but you're तुम्हें. lagging, sir. Yes, sir. Yeah. You are lagging. Sir, you lagging. Lagging, sir. Lagging. You're lagging, sir. Video and voice is lagging. Nice. Okay, so what done by the magnetic force is the 0. So that's why we generally use for the electric component for entire calculation. Nobody will ask you, but this is the question, main reason.
So work done. If we consider that is F equal to Q into V cross B, then you will find out that will be 0. So don't worry. So if we calculate all these E1 plus E2 plus E3, then we will find out the equation I equal to I naught sin square beta by beta. Okay, मेरे को नहीं दिखा. So I equal to I naught sin square beta by beta. So depending on the beta value, you can find out the result. स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो मेरे को, मैं बोल दूंगा, नहीं तो बाद में कभी अगर मौका मिले तो बोल दूंगा. डिफ्रैक्शन इज वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड दैट वन. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, मैं बोल दूंगा. एनीवन? सर इंटेंसिटी क्लास है सर. सॉरी सर इंटेंसिटी कैसे है सर? इंटेंसिटी कौन सा इंटेंसिटी? सर ये sin स्क्वायर बीटा बाय बीटा सर जो बोल. इसको अगर ऐड करोगे तो मैं दिखा दूं. इसको अगर ऐड करोगे, एडिशन विल बी नथिंग बट E equal to E1 plus E2 plus En. yes or no? क्योंकि n नंबर ऑफ है. यस सर. रुको ना, तुम लोग को कुछ दिख रहा है? यस सर, सब दिख रहा है सर. Sir, it's clear. Yes, sir. Clear. मेरे को कुछ दिख रहा है. ओके, जो भी. Sir, sometimes actually it's सर like वीडियो जो लैब एक्चुअली इस घर में ही प्रॉब्लम है. इस घर में जब आता हूँ बाकी क्लास में नहीं होता. ओके, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Sir, blur है. ब्लर हो गया सर सर. बेटा ब्लड आएगा सर. रुको मेरे कंप्यूटर मेरा चार्ज भी चला गया, उसलिए प्रॉब्लम है. रुको. ये गूगल मीट का बोल. चलो आ गया. इज इट क्लियर राइट नाउ? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. E1 E2 plus En. तो मैं E1 plus डॉट डॉट, यहाँ पर बहुत सारा डॉट डॉट. तो कैन वी राइट दिस वन? ये E1 का वैल्यू क्या है? cos ओमेगा t. सेकंड का cos ओमेगा t minus 5. उसके लास्ट वाला डॉट 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 En का वैल्यू क्या है? कौन बोलेगा? En मतलब that is cos omega t minus n minus 1 cos 5. ओमेगा t minus n5. cos ओमेगा t minus n minus 1 into 5. समझ में आया? यस तो सर. ये cos स्क्वायर का, ये cos का सीरीज है. as simple as that राज. ये cos का सीरीज है. तो इसको अगर लिखोगे, इसको अगर ऐड करोगे तो ये सीरीज आएगा. ये सीरीज का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज E इक्वल टू कोई ये कांस्टेंट आएगा sin स्क्वायर 5/2 sin स्क्वायर n5/2 by sin स्क्वायर 5/2 into cos omega t minus n minus 1 into 5/2. yes or no? Okay. Is it clear to you? ये इक्वेशन है. अब मेरे को n5, व्हाट इज n5? n5 क्या है? n5 क्या है? n into 2 pi by lambda into delta sin theta. ये सब नो राज बोल. यस सर. तो बेटा मैंने अभी 6 बार लिखे थे n minus 1 into delta equal to b. तो इसके जगह पर लिख सकते हो n अगर बड़ा हुआ तो n is of the order of b. n lambda equals yes. n दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को n डेल्टा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? pi that is phi b sin theta by lambda. yes or no? यस सर. इसको लिख सकता हूँ आगे नहीं? यस सर. Yes, sir. सर 2 कहां गया सर? बोलो राज. कहां गया सर? 2 सर वो क्या लिखा? cos ओमेगा t 2 pi by lambda ना? यस सर. 2 बाय कहां गया? और कुछ ना सर. ओके. और उसके बाद 5/2 कैसे निकालोगे? सिमिलरली 5/2 कैसे निकालोगे? 5/2 को क्या लिख सकता हूँ? नहीं, ये 2 कट जाएगा. n5/2 निकालो सर. ये n5/2 निकालो. n5/2 मतलब ये 2 कट जाएगा, इसलिए और कुछ नहीं. यस सर. 5/2 कैसे निकालोगे? 5/2 को लिख सकता हूँ 1/2 into 2 pi by lambda into delta sin theta. ये सब. यस सर.
मैं इसी तरह लेना चाहता हूं b के टर्म से, तो कैन वी राइट दिस वन, कैन वी राइट दिस वन, दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ कैंसिल कर दो पाई n into delta sin theta by n lambda, ये समझ। Yes, sir. ऊपर नीचे n काट कर दिया तो इसको लिख सकता हूं, that is pi b sin theta by n lambda, ये समझो। Yes, sir. Yes, sir. तो एक ही आ रहा है, तो इसको अगर करोगे तो और पाई भी sin theta by lambda, अगर इसको n ले लोगे, that is beta ले लोगे, that is with this one, then the expression will come. If you consider all this and put the value, then it will become I equal to n into a sin b sin square beta by beta square with the cos square cos term. What my point? Cos square omega d समझ में है? इस इक्वेशन आएगा। e का वैल्यू आ रहा है राज, ये e का वैल्यू, okay? Yes. If this is the so amplitude is nothing but energy square, that is will be the so I equal to n square h square sin square beta by beta square. Sorry, यहाँ पर sin beta हो जाएगा। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्यों cos term नहीं है यहाँ पर? क्यों cos term नहीं है यहाँ पर? Max ना हो नहीं। Sir, because amplitude square. This is the amplitude. This is the amplitude and this is the phase vector. Yes or no? Yes, sir. Amplitude कौन सा है? ये amplitude है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला amplitude कौन सा है? n square then amplitude n into a sin theta, उसका स्क्वायर ले रहे हो, n square is Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन सोचते रहो, तुम लोग बाद में मेरा एक मीटिंग है, तुम लोग सोचते रहो, मैं उस दिन बोल दूंगा जब 27 से अगर कुछ रिमेडियल क्लास मिले तो बोलो, ठीक है? इजी है बहुत, मतलब एक बार पढ़ लेने से हो जाएगा। किसी ने नहीं तो अगर चाहो तो मेरे पास टाइम नहीं होगा तो आईटी किसी के पास नोट ले सकता, नहीं तो कोई भी बुक फॉलो कर सकता, और वहां पर क्वेश्चन तुम्हें अटक जाए तो मेरे को बोल, ठीक है? चलो ओके। और बाकी लोग जो लोग नहीं सबमिट किया ग्रुप में लिख दो, नहीं तो उन लोगों को बाद में मैं कुछ नहीं दूंगा। I have submitted, sir. Please check once. ठीक है, बाकी कितना सबमिट हो गया मेरे को देखना, जब मालूम है। जो लोग नहीं करेंगे, 3 बंदे अभी बाकी है, 3 बाकी है, उन लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? 3 बाकी, चलो ठीक है, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.